వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ వెబ్సైట్ ఫస్ట్? EFB point var Hmm. var or jar వెబ్సైట్ that is ఏమంటారు? URL. Website, it is the application. వెబ్సైట్ అన్నా అప్లికేషన్ అన్నా ఒకటే కదా. అవును. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ మీనింగ్. వాట్ ఈస్ వెబ్సైట్? ఎఫ్బి ఓకే, google.com, facebook.com, whatsapp.com, youtube.com, ఇవన్నీ వెబ్సైట్సే కదా. మీరు ఇంటర్నెట్లో ఏం సెర్చ్ చేసే ప్రతిదీ కూడా ఇట్స్ ఎ వెబ్సైట్, అవునా? Yes, అవును. yeah, sir. ఆ వెబ్సైట్ ఎలా వచ్చింది? ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక క్లూ కూడా ఇస్తున్నాను, అవునా? Hmm. సో ఇదొక వెబ్సైట్. సో www.facebook.com కొట్టంలోనే మీకు ఏం ఓపెన్ అవుతుంది? యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది, అవునా? Hmm. సో దాని తర్వాత ఏమంటుంది? సైన్ ఇన్ అవ్వాలంటది. వన్స్ యూ Hmm. సైన్ ఇన్, అగైన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ దన్ అనదర్ పేజ్. సో ఇంకేదో కొలితే ఇంకొక పేజ్కి వెళ్తుంది, ఇంకో పేజ్ ఏదో కొలితే ఇంకో పేజ్కి వెళ్తుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి? వెబ్ పేజెస్. Hmm. ఓకే. Yes. సో దీన్నే వెబ్సైట్ అంటారు. చెప్పండి ఏంటి వెబ్సైట్? ఒక క్లూ. సో నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కదా. Hmm. వాట్ ఈస్ ఎ వెబ్సైట్? డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? వాట్ డెవలపర్ ఈస్ డూయింగ్? గైస్, వాట్ డెవలపర్ ఈస్ డూయింగ్? He డెవలపర్ ఏం develops చేస్తాడు? website. Yeah, he develops. ఈ డెవలప్స్ కోడ్ ఓన్లీ, రైట్? ఈ డెవలప్స్ వెబ్సైటా? వెబ్సైట్ అంటే అదే లోపల అప్లికేషన్ అవును, డెవలప్. అప్లికేషన్ కోడ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇదేంటిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ పేజ్, అవునా? సో ఈ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏదో ఒకటి, .fbనో, పైథానో, జావానో ఏదో ఒకటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్టిఎంఎల్ తీసుకున్నాను. సో ఈ index.htmlకి, సో అతను ఏం రాశాడు ఇక్కడ? ఇక్కడ ఏం చేశాడు? కోడ్. కోడ్ రాశాడు. ఇది ఒక పేజ్, దీనికి ఏం రాశాడు? సో ఇవన్నీ కూడా వెబ్ పేజ్, వెబ్ పేజ్, వెబ్ పేజ్, వెబ్ పేజ్, వెబ్ పేజ్, ఇవన్నిటికీ ఏం చేశాడు గైస్? అజయ్, చెప్పండి బ్రో. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంత క్లూ ఇచ్చినా చెప్పలేకపోతున్నారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ వెబ్ పేజెస్ పేజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్టే. వెబ్సైట్. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో ఇవన్నీ ఏంటి? మనం క్లిక్ చేస్తూ ఉంటే వెళ్ళిపోతుంటాయి. కలెక్షన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజెస్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా తయారు చేశారు వాళ్ళు? కోడ్ యూజింగ్ ద ద్వారా కోడ్. క్రియేట్ చేసింది. సో నవ్ ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఏ వెబ్ పేజ్? వాట్ ఈజ్ ఏ వెబ్ పేజ్? దిస్ ఈస్ ద వెబ్ పేజ్, రైట్? వాట్ ఈజ్ ఏ వెబ్ పేజ్? సో మళ్ళీ ఇక్కడికే వచ్చినాం. వెబ్ పేజ్ అదే కోడ్. కోడ్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఏంటిది? వాట్ ఈజ్ ఏ వెబ్ పేజ్? కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. వాట్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ గైస్? వాట్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్? Program is nothing but a code. It is మళ్ళీ developed. ఇక్కడే ఇది ఇది తీసుకో, ఇది తీసుకో. Collection of lines. అవునా? Hmm. ఫస్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడు తమ్ముడు? ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాడు, ఇంకో Hmm. ప్రోగ్రామ్ రాస్తాడు, ఇంకో ప్రోగ్రామ్ రాస్తాడు. ఈ ప్రోగ్రాంలన్నీ కంపైల్ చేస్తే ఏం క్రియేట్ అవుతుంది? ఒక పేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది. అటు వాడు ఏం Hmm. చేస్తాడు? పేజెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ లైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రోగ్రామ్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ పేజ్. కలెక్షన్ ఆఫ్ పేజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ Website. వెబ్సైట్. గైస్, నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ వెబ్సైట్? Yes, sir. Website understood? So I already told you, so I have a GitHub account, right? Hmm. Guys, I have a GitHub account. You guys can go to this AWS DevOps material.
Auto scaling, Ansible, web. Yep. So what is a website, guys? A website is nothing but a collection of related web pages, images, videos, and other digital assets that are mapped a relative common uniform resource locator. What is that? www.facebook.com locator site అనేది దాన్ని ఏమంటారు వెబ్సైట్ అంటారు. Often consisting of only a domain name or a IP address. Okay. So URL can be thought of the address of a web pages, and it sometimes referred to a informally as a web address. Okay. So what is the example of a website? Guys, mute yourself. Who is Ajaya? Karim. Who is Karim? Karim. Karim కాదు Ajay. Okay. So this is the website, right? So www.blujaytech.com is the website. What is the URL? So this is the URL. When you click this URL, right, it will opens the index.html. So if I click register, it will opens the other page. Okay. So if I click here, Linux, Linux register.com, it will open to the another page, right? Yeah. So if I click YouTube, if I click YouTube, it will go to the YouTube, right? It will go to the YouTube. So right. So what is a website? Is nothing but a collection of web pages. Is nothing but if I click message, right, it will create a message. This is also one page, right? Yes, sir. Yeah. Yeah. Now you understood what is a website? So website is nothing but a collection of web pages. A web page is nothing but a collection of programs. A program is nothing but a collection of lines. Understood, guys? So Yes, code sir. is nothing but a just a programs. A code is nothing but a programs. So when you hit index.html, it convert as a page. How it will convert as a page? HTTPS or HTTP. What is HTTPS or HTTP? Guys, Protocol. hypertext. Hypertext transfer protocol. So which text it is transferring? Hypertext. So whatever we are seeing in the web browser, right? So these text is nothing but a hypertext. This text is nothing but a hypertext. Guys, understood? Yes, sir. Yeah. Yeah. So this code is converting as a page when you see it in the web browser. Why? So this code, why it will be showing as a web page? Because of this will be deployed under the web server. What is that? Web server. If you deployed this code on the web server, right? So that's the reason we are seeing. So we are seeing web pages in the web browser. So what are those? So whatever the you deployed, right? That will be, so this is the web server and this is the web browser. So whatever the content we are seeing on the web browser, right? That content will be deployed under the web server. Guys, understood? Yes, sir. Yeah. So the URL sys.blujay.com. What is this? This actual name is, type host name is sys1.blujay.com. It is converted as a fully qualified domain name. So the server IP address of this server is 210, 211, 213, something like IP address. Okay. So what is a web server? A website is hosted on a computer system known as a web server. What is that? A website is hosted on a computer system known as web server, also called as a HTTP server. So web pages are accessed and transported with the hypertext transfer protocol, which may optionally employ encryption, HTTPS, to provide securely and privacy for the user of the web page content. Right. A website is a hosted on the latest one web server accessible via network such as internet or a private local area network. All publicly accessible websites collectively constitute the World Wide Web.
That is a web page. A web page is a document or a typically written in the plain text which different formats, HTML, XHTML, ASP.NET. Guys, understood? So advantage of the website or a web server. What are the advantages, guys? Online shopping, online banking, e-com, email, chat, internet applications, cost-effective promotions and marketing, uh, 24-hour global presence. And so that's the reason we are creating the website and web servers. Guys, understood? Now you understood the what is website, what is web server. Yes, Guys, sir. Yeah. very good. Next, what I am telling. Hmm. So this is your Windows mission. What this is, guys? Windows machine. Windows 10 or Windows 11 or 11. You are using Windows 10 or Windows 11. I want to install a another OS on this OS. How we can install? What is the concept? So using OVM, you Yes, said, right? very good. Yeah, yeah. So the concept is virtualization. What is the concept, guys? Virtualization. Virtualization. So who are providing the virtualization solution, guys? So Oracle, Hmm. uh, Microsoft, and Yes, VMware. yes. VMware. So VMware, Oracle. Oracle provides OVM, Oracle Virtual Machine, right? So which one you want to install here? I want to install as a Oracle Virtual Machine. What is that, guys? I want to install a Oracle Virtual Machine. So if you install the Oracle Virtual Machine, okay, based on the resources, so we can install the number of OSs. So what is the virtual machine, guys? OVM, right? So yeah, so what we need, I want to install CentOS 9 on your virtual machine, on your Windows 11, for example. So you want to install the CentOS 9 on your Windows machine. Yeah, what we need, guys? We need OVM installer file Yeah, yes. and image. Install CentOS 9 on your Windows 11 or Windows 10 machine. What we need, guys? Downloading softwares. So what are the softwares need to download it? Right. So first we need to download the Oracle Virtual Machine software. Right. So Oracle Virtual Machine software. So where you can download that Oracle Virtual Machine software? Oracle VirtualBox download. Right, guys. So this is the Oracle VirtualBox download. Oracle VirtualBox. Yeah, you see, guys. So Oracle VirtualBox for Windows, Mac, Solaris, Linux platforms, Ubuntu, Debian, Fedora, Oracle Linux, Ubuntu, all distributions. So Oracle Linux, right? So Oracle Linux is a monkey or a copy from, guys.
Fedora, CentOS, right? If you learn any one of the OS, Amazon OS or CentOS, whatever it may be, it will be easy to understand all these OSs. Okay. So for this purpose, we need for the Windows installer, copy, download link. So what is this? So this is the download link for installing the Oracle VirtualBox. So the other one is VC Visual C++ 2019 version is required. So why this required? Why this required? I need an answer from Ajay. That is Depend prerequisite, yeah, like to install that OVM software. dependency software. ఏంటిది? Prerequisite, like మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ, దాని డిపెండెంట్ ఆ, రిలేటెడ్ ఆ, సాఫ్ట్వేర్. వెరీ గుడ్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి గైస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. వైల్ installing any software on Linux, I will tell you this one also. This is most important, guys. Remember, yeah. So why we need this is a required software. Why is this required? This is a dependency software. So if you are trying to install this one, so it will not install. What it is asking, there is a dependency software for us. So if you want to install this software, then only we can install the Oracle VirtualBox instance. What this is? This is a dependency software. What is the dependency software? Dependency software is VC++. వీసీ అంటే విజువల్ స్టూడియోనా లేకపోతే ఏంటిది? Visual Studio, Visual C. Microsoft Word de. Visual C 2019 download. So ఇది. So 1516. So we can copy the link address and so this is the software we need. Okay. So this is the software we need. So next what we need? So we need a ఇమేజ్. very good. CentOS 9 ISO image. What is that? CentOS 7 9 ISO image. CentOS 9 ISO image. So where I can get this? So there is a mirror list. There is a mirror portal. There is a CentOS organization. CentOS portal is that. In that CentOS portal, so you can download the CentOS 9 from that portal. So this is 10. I want 9. What is the latest version, guys? Latest version is 10. Right. So this is the x86-64. What is x86-64? I will tell you, no worries. Okay. Copy this and download. So this is the CentOS 9 ISO. Okay. So how to install? Hmm. Okay. Install. Installing the softwares. So installing the softwares. So how to install the softwares? So first, so what is the dependency software, guys? For Oracle VirtualBox, VC++. So step 1 is step 1. So we can install the VC++ 2019. Okay. Install this one. Next step 2. How to install? Just it will click డబుల్ క్లిక్ next. నెక్స్ట్. Next
finish, right? So you are installing the software, right? So why you downloaded for the Windows? So what is the extension for the Windows, guys? What is the extension for the Windows? So if you want to install any software on Windows machine, what extension, what extension file we need to download? Ajay, .exe. why.exe? Yes, answer is .exe. Very good. Why.exe? Windows Executable file. Yeah. supports executable format. Executable format. .exe or .msi kuda also, right? .msi. .msi. So right, it will supports the .exe. Okay. So right. So our Linux, Oracle Linux, CentOS, CentOS supports which format? Which format, guys? That is .rpm. Guys, remember this one. I will tell you later. So Mac. Does anyone knows Mac? Guys, MacBook. MacBook from which company? Apple Apple. company. Right. So for the Apple, if you want to download any software, if you want to install any software on Apple MacBook, which extension, which format do we need? Which format, guys? .dpkg or .dmg or .dpkg. For example, you guys remember only .dmg. Okay. So .dgmg format. So now you need to download everything in the .exe format. Okay, this is also .exe. Okay, ISO file. So the installation steps are VC++ 2009 we need to install, and then OVM, Oracle Virtual Machine, need to install. Then step 3, install CentOS 9 on OVM, Oracle Virtual Machine. Guys, understood? Yes, sorry. Yeah. Yeah. For installing for downloading the CentOS, it will be 11 to 12 GB, guys. Okay. So this is a 11 to 12 GB file. Okay. Please take care while downloading the CentOS 9 ISO image. Okay, na? Yeah. Guys, here only I will tell you. So installation now you understood. So how to verify if the software is installed or not, and how to uninstall the software. How to uninstall the softwares. Guys, understood? Tell me this one. I think Ajish knows. Yeah, it will be an application wizard. If you give appwiz.cpr or something in our system, it will show the installed applications. Okay. Control panel. Click the control panel. Now programs and features. Programs and features. Then go to the programs. Right. Programs. Then we can check if the software is installed or not. Right, guys? Yes or no? Yes, sir. Yeah. Yeah. Go to the control panel We have and command as well. Just if you give appwiz.cpl, it will open directly. appwidge dot .cpl.
Yeah. So it is a appwich.cpl also. So but you can go to the control panel, programs and features. Here it will see the, so what are the softwares is installed. So Oracle is installed, and VC++, where is VC++? Yeah, VC++ is installed, right? These softwares are installed. Okay. Yeah, how to uninstall these softwares, guys? How to uninstall these softwares? Okay. Yeah, so let's check. Yeah, I'm opening the Oracle VirtualBox. This is I already installed, guys. I will show you how to uninstall and install. So what this is? Yeah, this is right, powered off. Yeah. So this is CentOS 7. I already installed, guys. CentOS 9. I am removing from the VirtualBox. This is the Oracle VirtualBox. This is the VMware Oracle VirtualBox. I am removing this, guys. Just click the remove and it delete all files. So your VirtualBox is now Empty. empty. Your VirtualBox is now empty. I want to uninstall the software. Okay. So how you can uninstall? First, I want to uninstall the Oracle Virtual, something like Microsoft Visual C++. And why? Because this is the dependency software for the Oracle Virtual Machine, right? I am uninstalling this software. Uninstall. Okay. So setup successful. Uninstalled successful. You see? Now you able to see the that VC++? No, right? So VirtualBox 7.4.0. I want to uninstall. You right click uninstall. Guys, remember this word. So in Linux, how we can install, where we need can check, where we need to check if the package is installed or not. How you can remove the packages. So Linux is a CLI or GUI, guys. Guys, Linux is a CLI or GUI. Ajish, Ashok, Kareem. It is here. CLI only, right? So there is no GUI. So everything, if you want to install the package, we need to give the command. If you want to check the verify the package, if the package is installed or not, we need to execute the command. If you want to uninstall the package, definitely we need to execute the command. Everything through commands only. So why I am specifying now, because of the same we'll be doing on the Linux machine also with commands. Okay. Yes, sir. Yeah. Yeah, I removed everything, guys. I removed everything. Now I am trying to install the package. Okay, I already downloaded, guys. So you guys download that one. Mm, VC plus plus. Yeah, so this is the VC plus plus, guys. Bopre, how many I installed? Yeah, I'm installing this one, guys. VC plus plus. So agree, install. Yes, sir. It will install. I will show you that part also, right? I need to uninstall this one also. Installed. I'm uninstalling this one, guys. Uninstall is successful. Okay. Yeah. So what I want to do first, I want to try to install Oracle virtual box. అదేదో డిఫరెంట్ నేమ్ ఉన్నట్టుంది. Hmm. Let's see what that is. Hmm. Virtual box, guys. So what is this? These all are the version 7.20, 7.7.7.16.
These are the 7.0. This is the 7.1. This is the latest version. Let's try this. Yeah, it is asking us. Preparing to install. Oracle VirtualBox 7.1 needs the Microsoft Visual C++ 2009 redistributable package being installed first. Guys, understood? Yes, So sir. if Yeah, we that is want to install the prerequisite. Oracle VirtualBox, there is a dependency package. Guys, not a prerequisite, dependency. We need to install the dependency package first. What is the dependency package? Microsoft Visual C++ 2019. So finish. Installation is not successful. Okay. Then what we need to do? We will install the VC++. VC++. So this is the VC++. I'm installing the VC++. Install. Yes, sir. Install. Close. Okay. I install this one. Next, VirtualBox. VirtualBox. So this is the one, right? Yeah. I'm installing this VirtualBox. Yes. Yeah. You see, it is asking. Before what it is asking, there is a dependency package. The dependency package is installed for the installing the Oracle VirtualBox. I accept. Next. Next. Yes. Yes. Next. Install. What is that? Please wait while the setup wizard installs Oracle VirtualBox 7.1. This may take several minutes. So it will take several minutes to install. It will take 1 minute, guys. No worries. So before that, we need to check CentOS. Yeah. So what this is a CentOS 7. This is a CentOS 9. So we need a CentOS 9, right? Yeah. So it is finished. Okay. Now you can check it here. Oracle VirtualBox app. So open that Oracle VirtualBox app, and now you can create the Oracle VirtualBox. Or you can create by using new. By using new. What we need, guys, for installing the OS? Guys, what we need? So this is where OVM, Oracle VirtualBox. So what we need? We need a CentOS 9 we need to install here. So what we need for installing the CentOS, Ajesh? I think you So know, right? CentOS 9 image we need, so we'll Right. download it and Yes, CentOS 9 ISO we need. One thing is right. And what is the second one? How much RAM we need to yeah, attach, research. right? For Resource. example, 2 GB resources. 3 CPU. What is the CPU we need to add? 1 CPU, for example. So 4 is, what is the 4? Storage. CPU, yeah, storage. Where we need to install the OS. So we will take 20 GB to install the OS, right? So the next is network. Network means NIC cards, okay, or Ethernet cards. Understood? Yes, sir. Yeah. Yeah. So NIC cards, Ethernet cards. We will add 3 NIC cards here. So we will add 3 NIC cards. These NIC cards will get the IP address. Okay. The NIC cards, these all వీటికి are ఓవిఎం కూడా నిక్ కార్డ్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నిక్ ఎందుకు అంటే అంటే కనెక్టివిటీ కదా నిక్ వాడేది. నిక్ నిక్ అవసరం వీటికి కూడా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజేష్. సో నీ సర్వర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే మీ డేటా సెంటర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
డేటా సెంటర్ అదేలే, అంటే వాళ్ళు ఓన్ డేటా సెంటర్లు అవి కొన్ని క్లౌడ్లో సర్వర్స్. క్లౌడ్లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉందంటే, ఇప్పుడు నువ్వు హైదరాబాద్లో ఉన్నావు కదా, నీ డేటా సెంటర్ ముంబైలో ఉంది. అదే ఈ నార్మల్ నిక్ కార్డ్స్ కి అదే ఐపీ అడ్రస్ అలొకేట్ అయ్యి మన కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. అవునా? ఇప్పుడు నేను ఎలా చెప్తున్నానంటే ఒక రియల్ టైమ్గా చెప్తున్నాను. ఓకే, సో నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సర్వర్ నాది ఏంటి అంటే నా సర్వరే నా విండోసే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ థింకింగ్ యాజ్ ఎ డేటా సెంటర్. ఓకే, సో ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ మై home, my office. I want to connect this server from here. How you can connect it? Okay, I will tell you. You will slowly will understand. అజేష్, అర్థం లేదా? లేదు లేదు, నాకు నార్మల్ నిక్ కార్డ్స్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మనం ఓవిఎం మన ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కదా, దాని నిక్స్ ఎందుకు డైరెక్ట్ అదే గా మనం అన్న, I understood. Whatever you are telling, I understood. సంథింగ్ ఎంతో కొంత. సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ మొత్తం కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే డిహెచ్సిపి నుంచి వస్తాయి. దిస్ ఐపీ అడ్రస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ డిహెచ్సిపి. ఓకే గైస్, అండర్స్టూడ్? మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు, 2-3 days తర్వాత అర్థం అవుతుంది. ఓకేనా? నో వరీస్ గైస్. ఓకే, సో యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఐపీ అడ్రసెస్. దిస్ ఈస్ ద, సో వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఇస్ ద మినిమల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు create a virtual machine, we need this. So you want to create a Red Hat, you want to create a Windows, you can take like that. Okay, so practically I will show you. So you can take the new. So what is that name of the CentOS 9? So here it will ask the folder where you need to install. I am taking D because of in my C I don't have a space. Okay, and hardware, what is the CPU? So the CPU I'm taking 1 and RAM I'm taking 2 GB and the hard disk I'm taking 20 GB. Okay, finish. Okay, so here these are the settings for your OS. So how much GB of a storage you took? 20 GB. How much GB of a RAM you took? 2 MB. Processor is 1 MB. And a network, did you added any network? So no, that's the reason you can add the network. So NAT, one is NAT is nothing but a local area network. I want to connect this server from the outside of the network also. Outside of the network also I'm taking 3 adapters. Adapter 1 is ENPS 3, ENPS 8, ENPS 9. So we will get the IP address for connecting outside of the network also. Outside of the network also. Guys, understood? Yeah, I took everything, but what we need, guys, for installing the OS, we need a CentOS ISO. So we need to select that ISO also. Go to the settings and go to storage. So here you see this is for installing the OS. I want to take the ISO. So right here, remove the attachment. Right click and remove the attachment. Here if you click here, it will showing adds optical drive, add hard disk. So which one we want to add, guys? We want to add a optical drive. Okay, click the optical drive and add. So where that is exactly? CentOS 9. Select the CentOS 9, open and choose. Now you are choosing CentOS 9 for installing in our CentOS 9 OS. Okay, next. Okay, just click start. అక్కడ కంట్రోలర్స్ ఎస్ఐటి అని కదా, అక్కడ ఏమన్నా మనం ఏమన్నా ఇవ్వాలా, లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా అది ఏమన్నా క్రియేట్ అయ్యింది. .vda అని ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి. అక్కడ అదే మీరు ఇప్పుడు ఐడి దగ్గర ఇచ్చారు కదా ఇమేజ్, దాని కింద వేరే ఉంటుంది.
అది కంట్రోల్ డాట్ సాటా అని ఉంది కదా, అక్కడ దాని కింద సెంట్ ఓఎస్ నేను అది అది అక్కడ ఏమైనా యాడ్ చేయాలా, లేకపోతే బై డిఫాల్ట్ వర్క్ అది ఆప్షన్ ఉండిద్దా? ఏమంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాం కదా 20 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్. ఓకే ఇది ఓకే ఎందుకు ఓకే అంటే ఓకే ఓకే ఓఎస్ ఓకే ఇన్స్టాల్ ఓకే అవడానికి 20 GBలో. ఓకే 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 ఇది మనం ఏంటంటే ఐఎస్ఓ తీసుకుంటున్నాం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ ఓకే చేయడానికి. ఓకే. అండర్స్టూడా? మేక్ షూర్ ద కెర్నల్ మాడ్యూల్ హ్యాస్ బీన్ లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. సో స్పెన్ version open failed, file device open failed, driver is probably stuck or stopping .scc query vbox get more information. What is this, Ajay? The virtual machine interface has terminated unexpectedly during the startup with the exit code. More details may be available. Say Oxbox. So what is ఒకసారి this? క్లోజ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి, లేకపోతే ఓవిఎం. Close చేసా. CentOS 7. ఇక్కడ ఉంది కదా, సారీ. Okay, select the folder. Hardware, okay. Disk, okay. Settings. This is NAT. Bridge adapter. This is host only. Okay. Settings. Storage. Add. I'm trying CentOS 7. Let's see, guys, if I have the space or not first. 90 GB is free. Okay. Okay. Start. Make sure the kernel module has been loaded successfully. What is this, guys? రీబూటింగ్ మే యాక్చువల్లీ హెల్ప్ అంట. Rebooting, huh? ఏమరా అంటే అక్కడ లాస్ట్ మెసేజ్. Yes. I need to reboot the server here, but it will gone, right? Anyway, so I will record the session. Yeah, guys, I will reboot my mission and I will join the Zoom meeting. Okay. ఓకే. You guys stay back. Just it will take 5 minutes, guys, for installing the voice. Okay. ఓకే.